వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రాఫ్ట్ బై నిత్య. ముందుగా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకొని దానికి మెటాలిక్ కలర్ వేసుకోవాలి. మెటాలిక్ కలర్ వేసుకున్న తర్వాత గ్లూ పెట్టేసి శారీ లేస్ని అతికించుకోవాలి. 4 సైడ్స్ అతికించుకోవాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడంతో ఈ వీడియో చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది. సో లైక్ చేయండి. లేస్ని అతికించుకున్న తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మిర్రర్స్ని అతికించుకోవాలి. మిర్రర్ని స్టిక్ చేసిన తర్వాత క్యాండిల్ మధ్యలో పెట్టేస్తే క్యాండిల్ హోల్డర్ రెడీ. ఈ ఛానల్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.